النهارده هناخد ازاي نجيب الافريج ريت اوف تشينج لاي فانكشن. طيب الرول بتاعتنا بتقول لك ايه؟ عشان تجيب الافريج ريت بيكون عباره عن f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. طيب say دلوقتي example find the average rate of change of the function f of x is equal to x to the power of 3 in the interval. لازم يكون مديك sorry in interval negative 1 and 2. دي نجيبها ازاي؟ عندك النيجاتيف 1 هي عباره عن الاكس 2، دي هي الاكس 2 ودي هي الاكس 1. لا العكس، دي اكس 1 قصدي، دي اكس 2. طيب عشان نجيبها المفروض نجيب الاف اوف اكس 2 والاف اوف اكس 1 والاكس 2 والاكس 1. سبستيتيوت، يبقى انت عندك اف اوف اكس 2، ناخد الاكس 2 ونعمل لها سبستيتيوشن في الايكويشن، يبقى عباره عن 2. 2 ديت تيجي مكان الاكس، يبقى 2 to the power of 3 minus negative 1 to the power of 3 over x2 اللي هي 2 minus negative 1. تطلع لك 2 to the power of 3 which is 8 minus negative 1 to the power of 3 which is negative 1 over 2 minus negative 1. 8 minus negative 1 تطلع لك 9 over 2 minus negative 1 which is 3. 9 over 3 which is 3. example تاني نأكد عليها. f of x find the average rate of change of the function f of x is equal to square root x minus plus 8 in the interval negative 8 and 1. النيجاتيف 8 هي عبارة عن x1، ال1 هي x2. الرول بتاعتنا بيقول لك f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. substitute f of x2، ناخد x2 1 من substitute، يبقى انت عندك square root 1 plus 8 minus square root negative 8 plus 8 over 1 minus negative 8. تطلع square root 1 plus 8 which is square root 9 minus square root negative 8 plus 8 which is square root 0 over 1 minus negative 8 which is 9. يطلع لك square root 9 which is 3 minus square root 0 which is 0. 3 minus 0 which is 3 over 9. 3 over 9 which is 1 over 3. اوكي تاني ناخد example كمان. f of x is equal to x squared minus 2x plus 5 in the interval negative 5 and 3. يبقى انت عندك f of x2 f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. substitute f of x2 which is دي ال x1 ودي ال x2. يبقى انت عندك 3 to the power of 2 minus 2 times 3 plus 5 minus negative 5 squared minus 2 times negative 5 plus 5 كل ده over 3 minus negative 5. بالراحة كده 3 squared which is 9. 9 minus 2 times 3 which is 6 plus 5 minus negative 5 squared which is 25 minus 2 times negative 5 which is negative 10. negative 10 times 5 which is plus 10 plus 5 كل ده over 3 plus 5. يطلع لك 9 minus 6 which is 3. 3 plus 5 which is 8. تطلع عندك 8 minus 25 plus 10 which is 35. 35 plus 5 which is 40 over 3 plus 5 which is 8. 8 minus 40 which is negative 32 over 8. negative 32 over 8 which is negative 4. example كمان. find the average rate of change of the function f of x is equal to negative x to the power of 3 plus 3x in the interval negative 2 and negative 1. طيب برضه نفس الكلام f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. دي ال x1 ودي ال x2، يبقى f of x2 اللي هي negative 1 to the power of 3 plus 3 times negative 1 minus
negative 2 to the power of 3 plus 3 times negative 2. كل ده over x2 minus x1 يعني negative 1 minus negative 2. تطلع عندك negative 1 to the power of 3 which is negative 1 times 1 times negative تطلع positive 1 minus 3 minus negative 2 يعني plus 8 minus 2 times 3 which is negative 6 over 1. negative 1 minus negative 2 يطلع لك 1. 1 minus 2 which 1 minus 3 negative 2 minus 6 minus 6 8 minus 6 which is 2 over 1 negative 2 minus 2 negative 4 over 1 negative 4. كده اتعلمنا النهارده ازاي نجيب الافريج ريت اوف تشينج لاي فانكشن. تمام. لو عجبك الفيديو اديني لايك وشير واعمل سبسكرايب للقناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه.